Welcome back, everybody, to Memory's Dogma. In the last episode, we had a final showdown with Sigma, as right before he was going to tell us some information, he was struck down. He was shot by an unknown assailant, who would do such a thing indeed. It's obvious, isn't it? Even though she probably already knew. I noticed someone on the staircase leading towards the bridge. The person who finished off Sigma standing right over there. They're slowly coming towards us. As she slowly walks onto the stage, the lighting illuminates her features. Aoi. You killed her. You killed him, sorry. Why would you shoot him? We had him on the ropes. We need information. Oh my gosh. She's standing right there, just a short distance away. Aoi-san. よかった。空野も心配してたんですよ。She looks different. Her eyes look cold. Aoi, どこにいたの？私てっきり。Oh my god! Aoi slowly raises her right hand. When I see what it's holding, I gasp. It's a pistol. The muzzle glints dully in the light coming off the stage. I can feel the strength leaving my legs. I must have used more of my power in that fight with Sigma than I thought. I try to brace my legs, but I'm unable to remain standing for long. Aoi-san, どうしてそんなものを? My knees sink to the cold ground as I stare at the gun in Aoi's hand. Was Aoi the one who shot Sigma just now? She had to be. No, wait, the person who shot Sigma in the forehead must have been standing behind us. More than one? But Aoi appeared in front of us. And besides, there's no way you could aim between the eyes so perfectly like that from a long distance with a pistol. No way. While my thoughts are swirling around in my head trying to get a grasp of the situation, Aoi, she doesn't say a word. Please say something, Aoi. Suddenly I feel a sharp pain in the back of my head. When I turn back, I see some men in black suits. One of them has something pressed to the back of my neck. Suddenly I feel a sharp pain run throughout my body. It was a stun gun. By the time I realized that, though, I'd already fallen to the ground. As I thought, he must be the one who... I hear Rina shout my name. Pain surges through my stomach, then my head. Then the rest of me as he continues pummeling me. The men silently continue to beat me up. My consciousness gradually starts to fade. Aoi. Why? But even that question fades away with my consciousness. Oh my god! Oh my god! Was that it? The irregular vibrations I keep feeling on my back eventually jerk me back into consciousness. What the hell's going on? When I open my eyes, I see a sterile ceiling illuminated in a ghastly light. It looks like the ceiling is steadily sliding backwards. What? While watching the ceiling fly by, my consciousness slowly starts to become clearer. The strange feeling on the back of my head gradually grows stronger. Oh yeah, I was hit there. What happened after that? Since all I can see is a dimly lit ceiling illuminated by green light, I have no way of telling what time it actually is. Hell, I don't even know where I am. I've been hearing the sounds of footsteps and wheels rolling across the ground ever since I woke up. I try to look around to find the source of the noise, but discover that I cannot move my body from my neck down.
なんだこれ。 Where the hell am I? I've moved my head around to see what I can and notice a couple of men in white lab coats walking beside me. They've all got their hands out grabbing something close to me, and are all silently just looking in the direction we're heading. It's like I'm in a hospital being rolled somewhere on a stretcher by these men. Now I understand what that vibration I'm feeling is. It's not that the ceiling's moving, I'm the one who's being moved. Past the men are a number of doors going on endlessly along the hallway. The ceiling and layout of the doors is giving me a sense of deja vu. Wait, this is the Connect Center. My mind goes back to the first time I came here when I come to visit Serrano. Those blinking lights that used to illuminate the hallway like stars are gone, replaced by a ghastly green light that leaves much of the hallway shrouded in darkness. My body starts to tremble. Oh my god. Our hero, this might be the end. I try to move my arm, but it's pinned down. I lift my neck up a little and see that my arms, wrists, ankles, and torso are all strapped down by black belts. My freedom of movement has been completely restricted. No one answers. The men don't even glance my way and continue silently rolling the stretcher along. My voice comes out hoarse and raspy. Even then, I try to shout as loudly as possible. But no one blinks. My voice echoes down the hallway, eventually fading and leaving only the noise of footsteps and wheels remaining. I try and remember what happened before I passed out. Was that really Aoi I saw holding a gun with trembling hands? No, there's no mistaking that it was her, but I can't believe this is all real. Where's Rena? Did she manage to run away while they were busy with me? Oh god, I hope she got out of there. Or did she also? As usual, they don't respond. Eventually, the stretcher I'm on finally stops. When I look over, I see that we've stopped before a huge door. The two guys in front open this door. Lets out a heavy, deep creaking noise as it opens. The opening looks like the gaping maw of a terrible monster or a portal to some other world. Once the door opens fully, the stretcher starts moving again. Past the doorway is, from the looks of it, some kind of laboratory. A large light fixture in the center of the ceiling makes it look more like a hospital room than a lab, though. There's nothing directly beneath the light except for the cold, hard floor. Well, I guess I should say nothing directly beneath it right now. Traces of red liquid stain the floor as if marking the entrance to some bottomless swamp. And then the men roll my stretcher there directly underneath the light. There's a massive metal ventilator in the corner of the room. The ventilator's giving off a metallic whir, and I can feel air flowing from it. The men in white lab coats who brought me here all gather around me and stare at me emotionlessly. Did they take Rena to a room like this too? Their expressions don't change and their mouths remain shut. I feel an indescribable case of dread and ask again, louder this time. Calm down, are you serious, dude? I know that voice. It's the voice I heard while on my way to see Serrano in the Connect Center. I've seen his face before too, on the news, answering the press's questions. Kuroda Renjuro. The contraption I'm strapped down on starts to raise itself up and puts my upper body into a sitting position. There's a huge AR display with Kuroda on it right in front of me. This is the guy who's the president of the Connect Center. He's sitting on an armchair with his legs crossed, a faint smile on his face. AR ディスプレイ越しでか。ここからでも十分君のことは見えるからね。Kuroda uncrosses his legs and leans forward.
Unable to hide his glee, the corners of his lips curl upwards slightly. He's examining me like you would a prize. The glint in his eyes is the one he had when he told the news to capture me. So this is what man known as Karuta is really like. レーナはどうした？ I want answers, you bastard. 先ほども言っただろ。 No. 落ち着きなさいと。そんなに慌てなくとも、いずれ折笠君とは合わせてあげよう。 So that means Kuroda's managed to capture her too. God damn it! Thought she'd got out. He said he'd at least let me see her, but that doesn't mean that she's still alive. He didn't say you'll get to see her alive after all. Don't tell me Rina's already dead. Don't tell me! The mere thought just sends chills down my spine. レーナに何かしたらあんたを殺す。 Trying to shake off my unease, I threaten him. Depending on how he answers, I might be able to glean some information on whether or not Rina's safe. However, he does not seem to be fazed by my threat at all. いいぞその威勢。やはりこうでなくてはな。 Son of a bitch. Kuroda leans back in his chair and smiles as he crosses his legs once more. I get even more pissed just seeing how smug he looks. If I can just get these belts off, I can... I desperately struggle against my restraints, but they do not budge an inch. I try and clearly imagine the sensation of power gathering within my body. If I can just use my power, then I can... However, no matter how hard I struggle, I can't even bring forth an ounce of that power. The stretcher thing I'm on just rattles loudly as it shakes. Kuroda looks at me pityingly through the AR display. 安心しなさい。君は保護され、我々の手によってコントロールされているのだ。保護だと？これのどこが？拘束の間違いだろ。ある意味では、我々はずっと君を拘束していたとも言える。どういうことだ？考えてもみたまえ、楠原君。 Kuroda closes his eyes for a moment, looking amazed that I actually hadn't figured it out yet. I know he's just trying to provoke me, but every single thing that bastard does irks me to no end. コネクトセンターで水無空野くんの記憶データを持ち出そうとしたあの日、君と折笠くんは自力で脱出したと思っているようだが、厳重なセキュリティに守られたこの施設からそんな簡単に出られると思っていたのかね。プロの警備の追跡から簡単に逃げおせるとでも？爆発直後の府中駅の前であれと初めて遭遇した時、なぜ君たちは助かった？空野くんの家が襲撃された時、なぜ君たちだけ撃たれなかった？ At Kuroda's words, something finally clicks in my head. All of these disparate phenomena start connecting themselves in my mind, leading me to a single conclusion. My whole body starts to tremble and my heart beats even faster. Seeing me finally connect the dots, Kuroda smiles smugly again. そう、ずっと観察していたのだよ。君が空野くんの記憶データを持ち出そうとしたその瞬間からね。君のお友達の確か雨宮くんだったかな。うん。Kakuro? 君と雨宮くんはあの談話室から逃げた後、すぐに取り押さえられるはずだったんだ。だが思わぬタイミングで折笠くんが君の前に現れた。面白いよな。当初は折笠くんだけが観察の対象だったのだ。あれが府中駅で君たちの前に現れたのは、彼女にあのマイクロチップを自分に使わせるためだったんだよ。だから君はあれにすぐ殺された。折笠くんを追い詰める必要があったからな。I recall the events of that night.
Back then, Sigma tried to kill me without any hesitation. The sensation of his blade piercing my stomach is still so fresh in my mind. The taste of blood filling my mouth. And then my consciousness growing dim. それがどうだい。なんと彼女は君にマイクロチップを使ったんだ。信じられるかい。あの状況下でなお他人の体を使って効果を確かめようとしたんだ。どこまでも研究熱心なその姿勢に私は思わず感心してしまったよ。さすがは東也君の肝入りというわけだ。黙れ。レーナはそんなつもりで俺にマイクロチップを使ったわけじゃない。 Kuroda's face suddenly goes blank and he asks in a low voice. どうしてそんなことがわかる。どうしてって。だってそんなわけは。 She wouldn't have done that. No. No. 君は人の心が読めるのか。あの瞬間の折笠君の心を読んだというのかね。It's true that I never asked Rena what she was thinking back when she put the chip in me. But even then... 確かに人の心なんて俺にはわからない。でもわからないからこそ俺は信じてるんだ。 Serrano chose to believe in me. And so I'll choose to believe in Rena. After hearing my reply, Kuroda seems to lose interest in the topic. そうか。まあ君が何を信じるかは自由だ。ともあれ、君は折笠君のマイクロチップによって特殊な能力を発現させるに至った。瞬間的に尋常ならざる身体能力を発揮し、さらに自らを治癒させる能力まで有している。君のその能力がどの程度の威力を持ち、そしてどんな発展性があるのか。Oh, if I knew what the conditions were, 興味深いと思う。 I would have already used it on your ass. だから君を観察することにした。シグマと殺し合いをさせたのもお前の差し金か。 This guy had this shit planned out from the start. ああ、あれはちょっと行動が目立ちすぎるところがあったが、自分の役割というものはよく熟知していたよ。君の能力の発揮状態をコントロールしながら戦っていた。まあ、最後は彼も我慢できなかったようだがね。 Even that fight I put my life on the line for was all orchestrated by Kuroda. And this man is this kind of scum who'd call his own ally it and treat him like a pawn. I grit my teeth. 何しろ、折笠君のマイクロチップはまだ人体実験を行えてなかったからね。その上、大事なマイクロチップを持ち出して逃げたときたもんだ。どうやって折笠君にマイクロチップを使わせてやろうかと考えていたところへ、君がちょうどよく現れてくれた。正直言って興奮したよ。困難な状況を次々に与え追い込んでいくたびに、君は次々と自分の限界の向こう側へと進んでくれた。結果的に君と折笠君はその身を挺して我々に貴重な研究データをもたらしてくれたというわけだ。ただ環境の整備が必要だと思ってね。君のお友達のそう雨宮君だ。彼には悪いことをしてしまった。あれもあんたの命令か。おかげで極めて興味深いデータが取れたよ。 So the fact that Kakeru was shot and gravely injured wasn't a coincidence either. Everything was planned by the man sitting in front of me. My anger causes my blood to start boiling. I let my anger take control and struggle again with all my might. I struggle against my strength with all of my might.
If I can get them to loosen up just a bit, if I can get even one of them to snap. However, even that faint hope is crushed. Eventually, I expend all of my energy and stop struggling. I examined the belts holding me down again. Not a single one has budged. Why won't my power come out? If I can't use it now when I need it most, what's the point of having it at all? The reason we were able to escape our pursuers, the reason we were able to beat Sigma was all because Rina, Kakeru, and everyone else racked their brains and worked together to find a solution. Or at least that's what I had believed until just now. まあまあ、楠原君。そんなに落ち込む必要はない。君のように特殊な能力が発現したものを我々は発現者と呼んでいるが、安心しなさい。私は発現者を大切にする主義だ。君のことも悪いようにはしない。こんな風に拘束してみんなを傷つけておいて、何を今さら大切にするって言うんだ。まあ待て。最後まで私の話を聞きなさい。もし君が私に賛同してくれるのなら、即座に君の拘束を解こうじゃないか。Huh. Yeah, what are the conditions for that? そんな見えすいた嘘を信じるとでも思ってるのか。I feel like an idiot for even retorting to such a stupid comment. 君もここ数日経験して感じたと思うが、他人と大きく違う性質を持っている人間は生きづらいものだ。Kuroda erases all feelings from his expression. 例えば、君はまだ子育ての経験はないだろうが、子供の発達には年齢ごとに様々な基準が決められ、そこからはみ出してしまうとある種の障害という烙印をいやおうなしに押される。そしてはみ出した部分をより平らにして通常の範囲に近づけるように仕向けられる。本人が苦しむから暮らしやすいように療育してやるんだと親や周りの大人たちは言う。でも本当にそうか。それより先に自分たちが扱いやすくするためなんじゃないのか。障害は個性なんて耳障りのいいことを言いながら、それを認めて伸ばしてやろうという気など初めから持ち合わせていないんじゃないか。そして得てしてそのような親は子供のはみ出した部分がちっとも平らにならないと言い勝手に苦しむ。挙句の果てには思い詰めて自ら死を選んでしまう者までもいる。そんなことが起きてしまうのは本当にバカらしい。It is only as he mutters those last words that Kuroda's expression changes to one of deep sadness. However, that expression vanishes an instant later, replaced by his usual mocking smile. 通常という物差しから少しはみ出したところでこれだ。君のように常人をはるかに凌駕する能力を発揮できる人間ならどうなる。意図せず周囲の人間を巻き込んでしまい、あまつさえ傷つけてしまうこともある。そうだろ。それはお前が俺たちをそういう状況に追い込んだだけだ。 You tell him. 果たしてそうかな。君が発言者になった時点で私が一切の手心を加えなかったとしても、いつか周囲の人間は君を差別し迫害しただろう。何を根拠に。なぜなら理解できないからだ。人間は理解できないものを強く恐れる。理解できない。初めて君が力を行使した時、君の友人は手放しで受け入れてくれたかね。 I think back to the first time I fought Sigma. What was Rina's expression like right after I defeated him? ひろき。
I hear Rena's voice from right behind me and I turn around. For some reason, she's looking at me in fear. Fear. So, that was what that fear had been. The fear of the unknown. 君の大切だった女の子、空野くんはどうかな？彼女は何不自由なく生きていたかね？何一つ隠し事をせずに君と接していたか？空野さんは力のことを誰にも知られないようにかなり気を配られていたようです。できればずっと言いたくなかった。Serena was afraid to get close to people and suffered as a result of it. Even on the day of her death, she still didn't tell me about her power. Seeing how I'm unable to reply, Kuroda nods sympathetically. 我々が君の行動をコントロールしていたのは確かに研究データを得るためでもあった。だが、それ以上にね、私は君に理解してほしかったのだよ。理解だと。そうだ。力を持つ者の苦しみ、そして友人だと思っていた人間に差別される恐怖と悲しみを。Kuroda raises his voice at the end and tightly grips his hands together. Kuroda had been calm this whole time, but now there's a fire in his voice. 特定の遺伝子が発現しているかしていないか、発言者とそうでないものを区別する境界線はそれだけだ。それだけのことで人目を避け、白昼のもとに出ることを恐れ、大切な人に自らの苦悩を打ち明けることもできない。I'm not sure if Kuroda realizes it or not, but his hands are trembling now. なぜだ？同じ人間なのに、なぜそのような苦しみを抱えなければならない？ So what power do you have, Kuroda? 君には答えられるのか？ Kuroda's words are filled with a deep, intense hatred. Though where the hatred is directed, I can't tell. His hatred is so thick it's dripping from his every word. I can tell a deep darkness has been festering within him even through the AR display. I don't have an answer for him. Kuroda sits there silently, his shoulders heaving. And then he finally regains his composure. He continues. 君にはまだ答えられないだろう。だが君は理解したはずだ。ここまで君が体験してきたことのすべて、それこそが事実なんだよ。今の社会では発言者は差別され、迫害され、そして苦悩の果てで絶望の底に沈んでいくしかない。For an instant, Kuroda's sorrowful expression returns. そんな社会はおかしいとは思わないかね。私はね、君のような発言者が世の中を堂々と生きていける。Kuroda's expression is almost terrifyingly kind now. そのために、まず私がこの社会の上に立ち、支配してやる必要があると考えたのだ。支配だと。おっと、勘違いしないでくれよ。私は何も能力を悪用したりして、武力や恐怖で世界を支配しようだなんて思っちゃいない。That's what you've been doing this whole time, man. 武力や恐怖による支配だなんて、そんな古臭いやり方、長くは続かない。そんなことくらい、君くらいの年齢であれば感覚的にわかるだろう。それは知能の低い人間がすることだ。You say that as if you yourself are actually intelligent. Well, I'm sure that Kuroda at least thinks he is. あんたのように人を見下してるような奴を信用する人間なんかいない。いいところに気づいたね。そう、大事なのは信用なんだ。
Crota wags his index finger at me, acting like a college professor trying to teach a class. 社会的な評価を操作するには大衆の世論を動かす必要がある。そのためには社会的な信用というのは重要な要素だ。強い発言権がないと世論を動かすような主張をすることはできないからね。私ども日本コネクト機構、通称 JCO は文部科学省所管の独立行政法人として2027年に発足し、2029年にここ東京コネクトセンターをオープンしました。Crota says the same words I heard when I first came to the Connect Center and watched that video on my way to the lounge where I talked to Serrano. 国が認める法人なのだよ、ここは。そしてそのトップが私だ。これ以上信用できる要素はあるまい。そんなもの告発してやる。Crota just sneers condescendingly at me. そうかね。君は確かコネクトセンターへの不正アクセス事件と駅の爆破事件の容疑者として指名手配されてるそうじゃないか。だとしたら妙だな。もし君が本当に無実なのであれば、どうしてすぐに警察に行かなかったのだろうね。The video they took is a forgery, but the fact that we illegally accessed the Connect Center data is true. He's saying that because he already knows it. Crota's even made use of the fact that Kakeru and I were able to escape from the Connect Center that day. Even though I know all that, I can't stop my anger from spilling over and lashing out at Crota. おっと、今のは関係のない話だったね。すまない。さて、発言権を得たら、次は大衆に我々が味方だと信じてもらう必要がある。あなたとあなたの大切な人とをつなぐコネクトセンター、これからも皆様のすぐそばに。どうかね、悪くないキャッチコピーだろ。I remember feeling disgusted when I saw that commercial for the first time. Having learned about the dark motivations behind its creation, I feel even more repulsed. 死んだ者ともう一度話をするなんて夢のようなことができるのだから。コネクトは心の救済とも言えるサービスだと思わないか。君は特に他の人間以上にその恩恵を享受したのではないかな。君のしたことを聞けば心の底から羨望する人間も多いはずだ。Serrano had thought and talked just like the real Serrano. It really had almost been if she'd been brought back to life. 大切な人を失って傷ついた者たちに誰かが自分と同じ思いをしてほしくない。もしくは自分が二度とそんな悲しい思いをしないようにと、医療をより発展させなければならないと思わせるのには十分な効果があるだろう。ところで、すでに折笠君から聞いていると思うが、今君の中にあるマイクロチップは医療用として作られているものだ。ここで質問だが、差別や迫害が能力や個性の違いから生まれるとするなら、その違いをなくすためにはどうしたらいいと思う？ここコネクトセンターは皆さんにこれからコネクトをご利用いただくための施設であると同時に、さらなる医療の発展のため脳科学、生物学をはじめとするさまざまな分野の研究を行うための研究施設でもあります。その治癒能力を高めると思われる特定の遺伝子を発現させる目的であのマイクロチップは作られたの。いつかは医療用のマイクロチップとして役立てるはずだった。そんな考え方では足元を救われる。今起こっている
大きな流れを止めることなどできないぞ。Only one thing comes to mind when I think back to everything that's happened. But a solution like that is beyond insane. Before I can even respond, Kuroda excitedly continues, speaking very fast. 違いを消してしまえばいいのだよ。遺伝子がまだ発現していない者たちを後天的に発現したかのように演出してやればいい。そう、君のようにね。医療用のマイクロチップとしてこれが実用化された後、世界はどうなると思うかね。少数派だった発言者はやがて多数派になっていくだろう。素晴らしい世界の幕が上がるのだ。This guy is insane. Though Kuroda's facing me, his eyes aren't looking at me anymore. He is lost within his own dreams of an ideal world. Kuroda's eyes sparkle with pure glee, their eyes filled with a madness. あんた、ある種の領域にまで到達した芸術は時に狂気さえ感じるものだろう。それと同じことだ。君には本当に感謝している。君の臨床データとも言うべき知見は私が長年求めていたこの世界から格差をなくすための鍵だったのだよ。Hearing Kuroda talk reminds me of what Makoto said before. They both agree that having unnatural powers causes you to be an outcast in society. Makoto had said she works to help people find a way to live peacefully and coexist with others in our world. I'm not sure if she's able to clear away all the darkness in people's hearts, but at the very least it was thanks to her that Serrano was saved. I'm sure there must be many others just like Serrano who were saved by Makoto. But this guy's goal is the complete opposite of Makoto's. He doesn't want coexistence, he wants control. And he's manipulating virtuous people to achieve that goal. そんな方法で格差をなくしたとしても、より大きな混乱を生むだけだ。確かに物事の始まりにおいて多少の混乱は起こるものだ。だがね、日本人という人種は心のどこかで誰かにコントロールしてほしいと思っているのだよ。そんな理屈、あんたが自分を正当化しようとしているだけだ。自分で考えるのは面倒くさい。自分で行動して失敗するのが怖い。自分が責任を持つことを回避したい。だから誰かが考えたことに倣い、誰かが行動することに便乗し、誰かが責任を背負ってくれることを期待している。そのくせ自らの自由が危うくなりそうな気配を感じ取るや否や、声高に権利を主張し出す。自由と責任がトレードオフであることさえ知らないのだ。まったくもって身勝手だとは思わないか。だが私はそれを受け入れようじゃないか。大いに結構だ。我々が考え、我々が行動し、我々が責任を取ろう。自由を侵害される危機感さえ感じさせずに導いてやろう。そうなれば日本という国はやがて他の国に対抗しうる力を持つことだってできるだろう。あんたは戦争を起こそうというのか。君はずっと勘違いしているようだが、私は争い事がしたいわけじゃないんだ。むしろ無益な争いをなくすために統治したいと思っているだけなんだよ。そんな統治の仕方でみんなが幸せになるとでも思っているのか。うん。君はそう思わないというのかな。それはどうしてか。Kuroda seems genuinely bewildered. そんなやり方でみんなが力を手にしたとしても、その力の差がやがて格差を生む。That's true. その格差が新たな差別につながって不 He's 幸な right. 人間が出てくる。
それは力を手にする前と何ら変わりないじゃないか。つまり君は力の優劣が人間の優劣に比例すると思っているわけだ。I'm taken aback by Crota's words. 違う、そういうことが言いたいわけじゃ。そうかね。もっともそれは自然界では当たり前のことだ。Well, this guy likes to hear himself talk, doesn't と he? いう非常に単純な法則だからね。そう考えれば自然なことなのではないかね。純粋な能力の優劣が差を生むことの何が悪い。それに今は日本だけだが、ゆくゆくは世界全体を発言者の世界にしようと思っているんだ。そうなればもはや生まれた国や時代や家なんてものは関係なくなる。完全に公平な実力主義の世界になるんだぞ。それに Crota pauses for a moment and smirks. 君の持つその力ならば他人を支配する側に立てるだろう。 This guy is such a cookie-cutter villain. そんなものに興味なんかない。 Join me and we can rule. 誰かを力で支配して奪った幸せなんて、そんなもの誰かに奪われるまでの仮初めの幸せじゃないか。それを手にした瞬間から誰かに取られることを恐れて、心の底から安心することなんて永遠にできない。あんたの掲げる思想、未来には本当の意味での公平な世界なんて存在しない。ここまで話をしてもダメか。 Crota mutters sadly and turns his back to me. After a short silence, he turns around once more. He looks extremely disappointed, and now he says in a frigid tone. 残念だよ、楠原君。できればこんなことをしたくはなかったのだがやむを得ない。諸君、始めてくれ。Uh-oh. What's gonna happen? We're gonna find out next time on Memories Dogma. Take it easy, guys.